the anatomical position of the ureter in this way. شوفوا هذه المنطقة oblique. The tone of the bladder دائما يعمل لنا compression لهاي المنطقة، يمنع اليورين اللي داخل اليورينال بلادر من إنه يرجع إلى اليوريتر، يعني ما يصير عندنا reflex of urine to the ureter لمن البريشر داخل اليورينال بلادر increase. فهذا يمنعنا back flow of urine from the bladder when the pressure increase in the bladder during micturition، يعني during عملية التبول. زين، لو كان هذا التون هو يعمل لنا انسداد بهذه المنطقة، فإيش راح يدخل اليورين من اليوريتر إلى اليورينال بلادر عن طريق البريستالسيس موفمنت الموجودة عندنا بالوول of the ureter. هذه البريستالسيك موفمنت راح يزيدنا البريشر within the ureter، يزيد البريشر داخل اليوريتر، وبهالحالة راح يدفع لنا اليورين، يسمح لليورين إنه يدخل داخل اليورينري بلادر. لو كان هذا الديستانس اللي داخل of the ureter، يعني اللي داخل المصل وول اليورينري بلادر وول، إذا كان هذا أقصر من الطبيعي السبب مثلا خلقي، طبعا ممكن هذه الدرجة تكون جدا كبيرة، يعني يكون كلش قصيرة هالمكان، أو ممكن تكون وسط حسب. فإذا كان هذا الديستانس اللي that the ureter courses through the bladder wall is less than normal، إذا كان أقل من الطبيعي، the contraction of the bladder doesn't lead to complete occlusion of the ureter، يعني لما يصير عندنا contraction المفروض التون هذا يعمل closure لليوريتر حتى لا يصير عندنا reflex of urine back to the ureter. فلو كان عندنا هذه المسافة قصيرة، هذا الكونتراكشن داخل اليورينال بلادر راح يسمح البعض من اليورين to be reflexes again to the ureter، وهذه الحالة يسموها vesico ureteral reflex lead to enlargement of the ureters. مثل ما تلاحظون بهذه الصور ممكن يكون degree كلش قليلة أو ممكن تكون severe degree. هذا يعمل رجوع اليورين إلى back to the ureter، يعملنا enlargement of the ureter. ممكن يصل لحالات معينة إنه كلش severe فيعمل severe enlargement، وهذا enlargement ممكن يمتد لحد الكاليسيس ويعمل destruction of the renal tissue. مثل ما تلاحظون هذه هون renal cortex كلش thin، صير عندنا destruction. فهذا بالسيفير cases. ممكن تكون mild cases، ممكن هون مثلا تكون تصل لحد الrenal pelvis يعمل dilatation. هون عندنا الميجر والماينر كاليسيس، هون وصل يعني إلى حد حتى collecting duct ممكن يسوي بيها enlargement and increase in the size here and destruction of the renal tissue. Pain sensation in the ureters and the ureterorenal reflex. نحن حكينا قلنا اليوريتر supplied by sympathetic and parasympathetic nervous system، لكن عندنا أيضا pain nerve fibers. فلما يصير عندنا أي blockage باليوريتر، مثلا عندنا renal stone ureteral stone، فراح يحصل عندنا intense reflex constriction، يعني نتيجة هذا الانسداد راح يصير عندنا constriction يكون كلش قوي، يكون كلش painful، يعملنا severe pain. ولهذا اللي عندهم ureteric stones يجون دائما severe pain. Also the pain impulses، يعني حتى الوجع هذا ممكن يبعث لنا impulses يعمل لنا sympathetic reflex back to the kidney. هذا sympathetic reflex عادة نحن قلنا لما يزيد عندنا sympathetic stimulation بالكدني راح يعمل لنا constriction of the renal arterioles. هذه هي طريقة دفاعية ممكن نسميها حتى
يقلل لنا الفلتريشن، يقلل لنا اليورين اوتبوت. يعني لما يصير عندنا كونستريكشن نحن عندنا بالارتريولز نتيجة sympathetic stimulation، نتيجة البين، فراح يقلل لنا اليورين output from the kidney. هذا الإفكت is called the Ureterorenal Reflex. يعني هو يبدأ عندنا باليوريتر نتيجة البين، وينتهي بالconstriction of the renal arterioles وتقليل عندنا اليورين output. This is important, the reflex is important for preventing excessive flow of fluid into the pelvis of the kidney with a blocked ureter. الموضوع الثاني filling of the bladder and bladder wall tone. نجي urinary bladder. When there is no urine in the bladder، لما ما يكون عندنا يعني البلادر fully يعني empty، the intravesicular pressure is about 0. طبعا هذا يقاس بالcystometrogram. لما يصير collection of 30 to 50 ml of urine داخل urinary bladder، the pressure will rise to 5 to 10 centimeters of water. يرتفع عنا البريشر داخل urinary bladder من 5 إلى 10 سنتيمتر of water. لما يستمر الزيادة يوصل 200 إلى 300، هذا collection of urine ما عملنا زيادة حادة، راح تكون كلش قليلة زيادة بالبريشر، يعني ما حيزيد كثير عن 5 أو 10 سنتيمتر of water. ليش؟ لأن عندنا البلادر بها خاصية البلاستيسيتي مثل البالون. لما نزيد الفيلينج البلادر بها خاصية البلاستيسيتي. لما يصير عندنا فيلينج بالبلادر the tension increase، راح يزيد tension داخله but also a radius will increase، يعني قطر هذه الكرة راح يزيد، وبهالحالة الزيادة بالبريشر راح يكون طفيف. بعد الفيلينج من 300 إلى 400 مل، إذا صار عندنا collection of more urine in the bladder، هذا يسبب لنا rise of the pressure rapidly، راح يبدي يزيد عندنا بسرعة البريشر. فلما يكون عندنا البلادر empty يكون 0 من 30 إلى 50 مل، راح يكون عندنا البريشر داخله من 5 إلى 10 سنتيمتر of water. يبقى هذا البريشر يزيد كلش ببطء إلى حد ما يوصل 300 إلى 400. بعدها يبدي عندنا البريشر يزيد rapidly. شوفوا هذه عندنا الفوليوم here and the intravesical pressure. مثلا عندنا هون كان عندنا 0 فوليوم، ما كان عندنا يورين، فالبريشر is 0. بعدها يبدي يزيد مثلا لحد هون 50 مل، يقابلها بريشر تقريبا 5 سنتيمتر of water. تشوفون كل ما يزيد عندنا لحد ما نصل ل 300 أو 350 هاي تقريبا، شوفون الزيادة بالبريشر هي قليلة بطيئة. من بعد 400 يبدأ عندنا الزيادة very rapidly. شوفوا وين يوصل البريشر it's very rapid increase in the intravesical pressure. خلال هذه الزيادة راح يكون عندنا، إذا تشوفون هذا dashed spikes، هذه يسموها periodic acute increase in pressure، اللي يعني يستمر من few seconds to more than a minute. تبدي هذه تشوفون spikes periodic. زين، هذه البيكتشر هذه السبايكس يسموها Micturition waves. هذه نلاحظها بcystometrogram. Micturition is the process، هي العملية by which the urinary bladder empties when it becomes filled. يعني من يصير عندنا filling بالurinary bladder، العملية اللي إفراغ هذا
اليورين الداخلة يسموها الميكتوريشن. This is the urinary bladder. هذه النك bladder neck, and this is the external sphincter. The nerve supply to the bladder عندنا 3 nerve supplies. أول nerve هو pelvic nerves اللي تجينا من S2 and S3. pelvic nerve هذه pelvic nerve اللي تجينا من S2 and 3. هذه تحمل لنا sensory fibers motor fibers. The sensory nerve fibers اللي موجودين will detect the stretch of the bladder wall. هذه detect any stretching بالbladder wall. الموتور parasympathetic nerve fiber motor parasympathetic nerve fiber لأن احنا عندنا هذه smooth muscle. الموتور sympathetic innervate the detrosal muscle تغذينا العضلة of the urinary bladder. النيرف سبلاي الثاني هو الموتور somatic fibers. موتور somatic fibers طالما somatic يعني احنا عندنا skeletal muscles. الskeletal الموجودة عندنا بالاكسترنال sphincter راح يكون عن طريق البودندال nerve to the skeletal muscle fiber of the external sphincter. النيرف سبلاي الثالث هو الhypogastric nerve fibers اللي تجينا من L2. هذه L2 carry the sympathetic fiber mainly in the blood vessels يعني يزود لنا blood vessels mainly اللي عندنا بالurinary bladder. صعدنا pelvic nerve والpudendal nerve والhypogastric nerve. لما يصير عندنا filling of the bladder with urine, this will stimulate stretch receptors in the bladder wall. يعني احنا بالbladder wall عندنا stretch receptors. أي filling راح يعملنا stimulation لهذه receptors. لما يكون الفوليوم of urine 150 ml, the first urge to void is felt. يعني أول شعور أو الرغبة to empty the bladder, void يعني emptying the bladder is felt. أول شعور ينحس. At volume من 300 إلى 400 ml, marked sense of fullness راح يكون الإحساس كلش قوي بالامتلاء. sensory signals احنا قلنا عندنا pelvic nerve بينه sensory part اللي عن طريق pelvic nerve are conducted to the sacral segments. فهمتم sensory will go to the spinal cord and then back again to the bladder through the parasympathetic fibers. يعني هو reflex يبدأ بsensory وراح عندنا للspinal cord يرجع motor. الباراسمباثيتك هو الموتور النيرف فايبرز اللي supply ureterorenal muscle. لما يرجع الموتور stimulation, this will initiate micturition, contraction of the ureterorenal muscle. يعملنا contraction of the ureterorenal muscle. من يحصل عندنا هذا الريفلكس من يبدأ عندنا begins, it is self-regenerative يعني هو راح يتكرر أو يتردد تلقائيا. and the high pressure inside the bladder forces راح يتكون طبعا احنا صاعدنا contraction of the muscle راح يزيد عندنا البريشر داخل urinary bladder. هذا البريشر اللي راح يزيدنا forces راح يدفع البلادر neck to open يعني هي دائما البلادر neck تكون مسدودة. فهذا البريشر يتكون عندنا نتيجة الريفلكس راح يجبر البلادر neck to open against its tonic contraction. يعني هي دائما tonic contraction حتى تمنع خروج اليورين من اليورينري بلادر. هذا stretching of the bladder neck بعد ما صارنا stretching exacerbate راح يزيد the intensity of the micturition reflex. أول شيء راح يزيد لنا قوة المicturition reflex اللي بدأ and also activates نفس الوقت راح يعملنا activation another reflex. هذا الريفلكس الثاني will pass to the sacral portion of the spinal cord and then back through the pudendal nerve to the external sphincter to inhibit it. فصار عندنا أولا micturition reflex زاد عندنا البريشر داخل urinary bladder راح تجبر لنا البلادر neck to open. هذا opening of the bladder neck راح يسبب لنا
شغلتين. الشغلة الأولى يزيد لنا الانتنسيتي of the micturition reflex، والشغلة الثانية راح يعملنا ريفلكس ثاني. هذا الريفلكس will pass to the sacral portion of the spinal cord، يرجع لنا عن طريق البندل nerve الموتور to the external sphincter حتى يفتحها، يعني يعمل لها inhibition. هي دائما contracted closed، فهذا يعمل لها inhibition حتى يصير بها relaxation وتسمح بمرور اليورين. نحن دائما لما يكون عندنا full bladder نحن نكون مسيطرين عليها عن طريق الهاير سنترز بالبرين، إنه نحن نمنع إنه هذا السفنكتر الاكسترنال سفنكتر إنه تنفتح. هذا الانهبيشن اللي حصل عندنا نتيجة الريفلكس is more potent، يكون أقوى من الvoluntary constricted signals، يعني أقوى من هذا اللي نحن اللي مسيطرين عليها. then urination will occur، يعني إيمتى ما هذا الريفلكس اللي حكينا عنه عن طريق بيوجندال نيرف رجع للإكسترنال سفنكتر كان أقوى من voluntary control of the external sphincter، هذاك الوقت يبدي عندنا urination. then after a few seconds بعد ما صار عندنا opening of the external sphincter وصار عندنا emptying of the bladder خلال seconds أو احتمال more than 1 minute، هذا الرفلكس اللي بدأ عندنا راح يصير بينه fatigue، يضعف. وبهالحالة this will allow rapid reduction in the bladder contraction، راح يقل ال contraction of the urinary bladder. The micturition reflex اللي حكينا عنه can be controlled، ممكن يسيطر علينا by higher brain centers in the following way، بهذه الطرق. أولاً عندنا ال higher centers keep the micturition reflex partially inhibited، يعني دائما نحن قلت عندنا voluntary control، فهذه ال higher centers راح تخلينا هذا الرفلكس partially inhibited، جزئياً مثبط all the time، كل الوقت ما عدا وقت الرغبة للمكتوريشن. وثاني نقطة when the time to urinate arrive، وقت urination arrive يعني وقت when the person go to the bathroom the cortical centers can facilitate ساعدنا على sacral micturition centers to help initiate micturition reflex. هالمرة راح تساعدنا هذه تساعد الساكرال micturition centers to help initiate micturition reflex. يبدأ عندنا المicturition reflex. ثانياً inhibit the external urinary sphincters so that urination will occur، تعمل inhibition للسفنكتر اللي حكينا عنه ويبدأ عندنا عملية urination. شوفوا هاي الكنترول من higher centers. This is the segments of the spinal cord. And this is the nerve supply of the urinary bladder. Thank you.